Swami Srila Prabhupada ki jai, Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Samaveda Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda. Oh, only the last one? Yes. You read the other ones before? Just to save time. Oh, okay. Subari. Om Namo Bhagavate. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottam. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Devim Saraswatim Vyasam. Tadodayam Madhirye. Tadodayam Divayat. Nastaprayeshu Bhadreshu. Nastaprayeshu Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavate Uttama Shloke. I forgot the last verse. Right. Subrari, Utanka, Shibi, Devala, Pipalada, Sarasvatudava, Parashara, Purishena, Yenye, Vibhishana, Hanumad,
Upendra Datta Upendra Partartishtena Partartishtena Vidura Vidura Shrutadeva Sudda Varya Suvaryutanka Shivi Devala Pipalada Suvaryutanka Shivi Deva Piplada Sarasvatodava Parashara Burishena Sarasvatodava Parashara Burishena Yenye Bibhishana Hanumadupendrata Yenye Bibhishana Hanumadupendrata Parachishtena Vidura Shrutadeva Varyaha Parachishtena Vidura Shrutadeva Varyaha Shobaryutanka Shivi Devala Pipalada Shobaryutanka Shivi Devala Pipalada Sarasvatodava Parashara Burishena Sarasvatodava Parashara Burishena Yenye Vibhishana Hanumadupendra Datta Yenena Vibhishana Hanumadupendra Datta Partaristena Vidura Shrutadeva Varya Partaristena Vidura Shrutadeva Varya Shobaryutanka Shivi Devala Pipalada Shobaryutanka Shivi Deva Pipalada Sarasvatodava Parashara Burishena Sarasvatodava Parashara Burishena Yenye Vibhishana Hanumanupendra Datta Yenye Vibhishana Hanumanupendra Datta Parashtisena Vidura Shrutadeva Varya Parashtisena Deva Varya Saryatanga Shivi Deva Piplada Okay, I'll try to find it. Where's it? Oh, Subari, Shobari, Uttanka, Shivi, Devala, Pipalada, Saraswata, Uddhava, Parashara, Burishena, Yea, those who. You want to say it in Nepali? Anye, others. Aru. Vibhishana, Hanuman, Upendra Datta, Shukdev Goswami, Partha, Arjun, Aristena, Vidura, Shrutadeva, Varyaha, the foremost. The whole translation, read the entire 3 verses. Give us the next one. In English or
Just in Nepal? They were read. They will read, yeah. हे नारद, यद्यपि भगवानका शक्तिहरू जान्न नसकिने र नाप्न नसकिने छन्, तैपनि हामी सबै शरणागत आत्मा भएका हुनाले उहाँले योग मायाको शक्तिद्वारा कसरी कार्य गर्नुहुन्छ हामी जान्दछौँ। यसरी नै भगवानका शक्तिहरूका बारेमा सर्वशक्तिमान शिवजी, नास्तिक परिवारका महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभुव मनु, उहाँकी पत्नी शतरूपा, उहाँका छोराछोरीहरू प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति र प्रसूति, साथै प्राचीन बर्ही, ऋभु, वेनका पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, ऐल, मुचुकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नहुस, मानधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, शौभरी, उत्तंक, शिवी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, आष्टिसेन, विदुर, श्रुतदेव आदि सबैले जान्नुभएको छ। तात्पर्य माथि नाम उल्लेख गरिएका भगवानका महान भक्तहरू जसको महिमा पहिला र अहिले गाइएको छ र भगवानका ती भक्तहरू जो भविष्यमा आउने छन् उनीहरू सबैलाई भगवानका विभिन्न शक्तिहरू सहित उहाँका नाम गुण लीला पार्षद व्यक्तित्व आदिका बारेमा ज्ञान हुन्छ। उनीहरूले यो कसरी जान्दछन्? निश्चय नै यो ज्ञान उनीहरूले आफ्नो मानसिक कल्पना वा सीमित ज्ञानको प्रयासले जान्न सक्दैनन्। सीमित ज्ञानको साधन जो त्यो इन्द्रिय वा भौतिक माइक्रोस्कोप वा टेलिस्कोपबाट भगवानका भौतिक शक्ति जो हाम्रा अघि प्रकट छ त्यसलाई पूर्ण रूपले जान्न सकिँदैन। उदाहरणका लागि वैज्ञानिकको गणना भन्दा पनि पर लाखौं करोडौं ग्रह छन्, तर यो सबै भगवानको भौतिक शक्तिको सृष्टि हो। यसरी यस्ता भौतिक प्रयासबाट वैज्ञानिकले भगवानका आध्यात्मिक शक्तिका बारेमा जान्न सक्ने आशा कसरी गर्न सक्छ? मानसिक कल्पना गर्दै कसैले यदि वा हुन सक्छ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर ज्ञानको विकास गर्न सक्दैन। यसको उल्टो यस्तो मानसिक कल्पनाको अन्त्य निराशाजनक हुन्छ। त्यसले भगवानको अस्तित्व छैन भन्ने घोषणा गर्दछ। त्यसकारण विद्वान व्यक्तिले आफ्नो सानो मस्तिष्कको क्षमताभन्दा बाहिरको विषयमा कल्पना गर्ने कार्य रोक्दछ। कालान्तरमा परम ईश्वरको शरणमा पर्ने ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दछ। उहाँ एक्लैले उसलाई सही ज्ञानको धरातलतर्फ निर्देश गर्न सक्नुहुन्छ। उपनिषदमा स्पष्टसँग भनिएको छ, भगवानका बारेमा धेरै परिश्रम गरेर, मस्तिष्कलाई बढी प्रयोग गरेर, मानसिक कल्पना गरेर वा फुलबुट्टा वा चाप्लुसीका शब्दद्वारा कहिल्यै जान्न सकिँदैन। भगवान केवल शरणागत जीवद्वारा मात्र जानिन सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण भौतिक जीवमध्ये महान ब्रह्माजीले पनि यहाँ यस तथ्यको पुष्टि गर्नुभएको छ। त्यसकारण केवल खोजी मात्र गर्ने, ज्ञानको पछि लागेर सफलता प्राप्त गर्न नसकिने कार्यका लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्नबाट आफूलाई रोक्नु पर्दछ। मानिसले ज्ञान प्राप्त गर्न भगवानको शरणमा जानुपर्दछ र यहाँ उल्लेख गरिएका आधिकारिक व्यक्तिबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। भगवान अनन्त हुनुहुन्छ। योग मायाका कृपाद्वारा शरणागत आत्मालाई उसको शरणागतिको अवस्था अनुसार ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। Who's speaking to Narada Muni? Brahmaji. Different incarnation he listed. Stop. This was scheduled incarnation. Yeah. So now it's like body. Okay. So Brahmaji is speaking to Narada, his first son. ब्रह्माजीले आफ्नो पहिलो पुत्र नारदलाई भन्दै हुनुहुन्छ यो कथा, यो श्लोक। So right away he's showing how it's important to receive knowledge from the superior authority. उहाँले चाहिँ यो महत्त्व बताइराख्नु भएको छ कि उच्च आधिकारिक भक्तहरूद्वारा अर्थात् महान भक्तहरूद्वारा यो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा। And by that blessing, then Narada Muni also became the supreme authority. यो आशीर्वाद पश्चात नारद मुनि पनि सर्वोच्च अधिकारी बन्नुभयो आध्यात्मिक ज्ञानको। I mean to say, one of the greatest authorities. मैले भन्न खोजेको महान आधिकारिक भक्तहरूमध्ये एकजना नारद मुनि हुनुहुन्छ।
And these things are also known to Lord Shiva. र यो कुरा शिवजीलाई पनि थाहा छ भगवानको बारेमा। And the great king of atheist family, Prahlad, the great Vakta Prahlad. नास्तिक परिवारका महान राजा प्रहलादलाई पनि थाहा छ भगवानको बारेमा। And such great personalities like Swayambhu Manu and his wife. महान व्यक्तित्व स्वयम्भू मनु उहाँको श्रीमती शत्रुपालाई पनि थाहा छ। And there's no discrimination against male or female because his sons and daughters too, like यहाँ चाहिँ पुरुष स्त्रीको बिचमा भेदभाव छैन, उहाँको छोराछोरीले पनि जान्दछ। like Akuti, Devahuti, Prasuti. आकुति देवहुति प्रसुतिले पनि। These names, if you put Dasi and Das behind them, you get a good part of ISKCON. उहाँहरूको नामको पछाडि दासी अथवा दास राख्यो भने यो चाहिँ इस्कनको राम्रो परिपाटी हो। Then Ikshwaku, Aila Muchukunda, Maharaj Janak. र इच्छाकु आइला मुचकुन्द महाराज जनक यी सबैले भगवानको बारेमा जान्दछन् भनेर भनिएको छ। And I have a friend who I never knew where his name came from, but he's Gadi. मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम कहाँबाट आयो भन्ने मलाई थाहा छैन, उहाँको नाम गादी हो। Just hearing these names must be purifying because Shukadeva Goswami was speaking. यो गादी भन्ने नाम सुन्दाखेरि पक्कै शुद्धिकरण हुन्छ, त्यही भएर सुखदेव गोस्वामीले यो भागवतममा राख्नुभयो। Raghu, Ambarish, Sagar, Goya. रघु अम्बरीश सागर गय यी सबै महान भक्तहरू आधिकारिक आध्यात्मिक ज्ञान। Nahush, नहोस् भने Mandhata, मानदाता Alarka, र Shatadhanve, सप्तधन्व Anu, अनु Rantidev, रन्तिदेव राजा Bhishma, Bali, Amutarai, Dilip, Shobari, Utanka, Shibi, Devala, Pipalada, Saraswati, Uddhava, Parashara, Purishvena, Vibhishana, Hanuman, Shukadev Goswami, Arjun, Arishtena, Vidura, Shutadev. So, the science of knowing the spiritual situation is passed on through personalities. It's not just written down and made like a rubber stamp. यो चाहिँ लेखियो र यो हुनै पर्छ भनेर छाप लागेको जस्तो त्यस्तो होइन, यो परम्पराबाट आउँछ। यो भगवानको साकार स्वरूपका लीलाहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। And here we get a further indication how Srila Prabhupada and the acharyas before him and after him, they want us to also be able, because out of some our surrendered souls, we should become also educated and knowledgeable about these spiritual topics. शिला प्रभुपाद र उहाँ परम्परामा भएका भक्तहरू, शिष्य परम्पराका भक्तहरूले पनि हामीलाई आध्यात्मिक ज्ञानको मामलामा भगवानको बारेमा ज्ञान राम्ररी प्राप्त गर्न र भगवानमा शरणागत हुनलाई प्रेरित गर्नुभएको छ। And although having spent many useless times talking about mundane things, I'm reminded again that Srila Prabhupada wants us to give up all that prajalpa and other useless talks. And शिला प्रभुपादले हामीलाई त्यो अनावश्यक प्रजल्प गर्न छाडेर भगवानको बारेमा चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ। And little did we know, but those topics will give us peace and happiness. जसरी हामीलाई थाहा छ यी भगवानको बारेमा चर्चा गर्नाले हामीलाई शान्ति र आनन्द मिल्छ। Some people think, how can you be happy if you don't talk about the latest, like India's Got Talent or something? यो कति मान्छेहरूलाई लाग्छ कि यो भर्खरै चलिरहेका समसामयिक कुराहरू जस्तै इन्डियाको यो के भन्छ
इन्डियाज गट ट्यालेन्ट भन्ने यो कार्यक्रम Nepal's got talent. नेपालको गट ट्यालेन्ट यसको बारेमा चर्चा गरेन भने कसरी खुसी हुन सक्छ भनेर सोच्छन्। So we offer that Nepal and India, they have talent like Parashara Muni and Vedavyas. हामीले यस्तो प्रस्ताव गर्छौँ कि नेपालमा यस्तो वेदव्यास पराशर मुनि जस्तो कोही विद्वान छ। And these persons, they give us knowledge of the eternally important thing that we are living through many, many, many lifetimes. And now we have met, by a rare chance, we've met pure devotees of the Lord. उहाँले हामीलाई यस्तो ज्ञान दिनुभयो कि हामी सधैँभरि बाँच्न सक्छौँ। By the grace of Srila Prabhupada. र श्रील प्रभुपादको कृपाले हामी चाहिँ यो मौका पायौँ उहाँका शुद्ध भक्तहरूको सँग गर्नलाई। He has shared that knowledge with all the people of the world. उहाँले चाहिँ श्रील प्रभुपादले त्यो ज्ञान जुन महान भक्तहरूबाट पाउनुभयो And सारा विश्वमा वितरण गर्नुभयो। gradually people are getting hold of one of Prabhupada's books and they look at it and they take it home and sometimes they sit down and start reading it and it starts to happen in their understanding. They begin to feel this is important. अचेल श्रील प्रभुपादका पुस्तकहरू कति मान्छेहरूले चाहिँ घर लिएर जाने गर्छन् र राख्छन् र फेरि केही समय पछाडि उनीहरूले पढ्दै जाँदा उनीहरूले चाहिँ त्यो ज्ञान पाउन थाल्छन्, उनीहरूले ज्ञानको विस्तार गर्छन्। And I'm thinking how Prabhupada chastises the readers by saying, how can someone know all these things? Certainly not by mental speculation or by limited instruments of knowledge. भगवानको ऐश्वर्य अथवा भगवानको शक्तिलाई कसले बुझ्न सक्छ भन्ने प्रभुपादले तात्पर्यमा चाहिँ थर्काउनु भएको छ। मानसिक कल्पना अथवा यो सीमित ज्ञानको साधनले त्यो जान्न सकिँदैन भन्नु। Only by parampara, evam parampara praptam nam raja sayos. केवल गुरु शिष्य परम्पराबाट मात्रै जान्न सकिन्छ भन्दै। And then we think how, like yesterday I was telling how we saw Bill Clinton getting a Bhagavad Gita. So when these kind of people start to read, then gradually things change. हिजो मैले क्लासमा भनेको थिएँ बेलुकी त्यो अमेरिकामा भक्तहरूले संकीर्तन गर्दै गर्दा त्यहाँ बिल क्लिन्टनले किताब लिएका थिए अनि किताब आफूले राखेका थिए। सो यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ यो परिवर्तन गर्न थाले, आफूले स्वीकार्यो भने धेरैले स्वीकार गर्छ। And Maya Devi helps too, because in Bill Clinton's case he had a bad heart condition, so he had to become a vegetarian. त माया देवीले पनि यहाँ त्यसमा चाहिँ थप परिपाटी मिलाउनुहुन्छ। त्यो बिल क्लिन्टनको चाहिँ हृदयको केही समस्या थियो, त्यसकारणले वो भेजिटेरियन शाकाहारी हुनु पर्यो। And now he goes around preaching about that because he feels so good. अहिले चाहिँ म शाकाहारी भएर म धेरै राम्रो लाग्छ मलाई भनेर अहिले बिल क्लिन्टनले प्रचार गर्छ। And these books will get into the hands of the very powerful people. यो किताबहरू धेरै शक्तिशाली मान्छेहरूको हातमा पनि पुगेको छ। So even though someone may have been doing all things wrong, by the blessings of the Vaishnavas and the great sages mentioned in this verse and Guru Gauranga, people may also become good. त मान्छेहरूले धेरै नचाहिने कामहरू गरिराखेका होला नि किताब पाएका मान्छेहरूले, त किताब राखेर पनि केही यसलाई अनुसरण नगरेर। तर यो भक्तहरूको कृपा, यहाँ नाम उल्लेख गरिएका महान भक्तहरूको आशीर्वाद, गुरु गौराङ्गको आशीर्वादले उनीहरूलाई फाइदै हुन्छ। And it's just like in Vrindavan, the temples there are all surrounded by other temples. जस्तै वृन्दावनमा धेरै मन्दिरहरू छन्, जस्तै हाम्रो मन्दिर पनि छ, त्यहाँ अरू थुप्रै मन्दिरहरूले घेरिएका छन्। So Prabhupada tried to make a Vrindavan in West Virginia too, and that's working out. That
there are different small temples, and there's big temples and temple of Srila Prabhupada. त्यहाँ पश्चिम भर्जिनियामा पनि अमेरिकाको शिला प्रभुपादले नयाँ वृन्दावन बनाउन चाहनुभयो। त्यहाँ ठुलो मन्दिर अनि प्रभुपादको मन्दिर, त्यहाँ साना साना मन्दिरहरू यस्तो व्यवस्था। Because I know in my case, when I went to visit the temple, right away got hooked into the whole program, including the samosas and pakoras and halwa. त मेरो अनुभव यस्तो छ कि जब म मन्दिरमा गएँ, म मन्दिरमा त्यहीँ तानिएँ, म खिचिएँ त्यहीँ, त्यो सबै कार्यक्रममै खिचिएँ। त्यहाँ समोसा पकौडा तातो यस्तो यस्तो चिजले गर्दा पनि। Like yesterday, we went over to the Sri Vaishnav temple. हामी हिजो श्री वैष्णव नरसिंह मन्दिरमा पनि गइएको थियो। And it was a visit to Vaikuntha. त्यहाँ चाहिँ वैकुण्ठको भिजा पाइन्छ। And we go there and Hari Bol, Hari Bol. हामीले हरिबोल हरिबोल गर्यौँ त्यहाँ गएर। Part of Golok. गोलोकको भाग चाहिँ त्यहाँ दियौँ। So somehow or other, this yatra, Narayan-Gad, this gun has acquired a good piece of land by the grace of Mahavishnu Maharaj. महाविष्णु महाराजको कृपाले चाहिँ कसै गरी यताउति जसरी भए पनि राम्रो जग्गा पाइएको छ त्यहाँ इस्कनको बाराकोटमा हामीले लिएको छ। There's great potential to have that as a permanent residence for deities and devotees, as a center for a strong spiritual pilgrimage place for the people who come to Narayan-Gad or people who live here. त्यहाँ चाहिँ भगवानको लागि र भक्तको लागि पनि एउटा स्थायी ठाउँ बनाउन त्यो उपयुक्त जग्गा छ। यहाँ नारायणघाटमा बस्ने भक्तको लागि पनि र नारायणघाटमा तीर्थयात्राको रूपमा त्यो घाटमा आउनेको लागि। Just like all these sages came to the bank of the Jamuna, where Shukadev spoke this wonderful knowledge to King Parikshit. त्यहाँ परीक्षित महाराजलाई सुखदेव गोस्वामीले भागवतम बताउने बेलामा त्यहाँ थुप्रै ऋषि मुनिहरू यमुनाको किनारमा जम्मा भएका थिए। So it was important to have a sanctified platform from which to speak of these topics. यो राम्रो कुरा हो, पवित्र स्थान प्राप्त गर्नु जहाँ भगवानको यस्तो चर्चा गर्न सकियोस्। Free from loud mundane noises and other distractions. यो चाहिँ भौतिक कुराहरू हल्ला भन्दा अनावश्यक कुराहरू नभएको ठाउँमा शान्त ठाउँ प्राप्त गर्नु राम्रो कुरा। Just like when we look at Shri Radha Kanaiya Gopal, जस्तै हामी राधा कन्या गोपालतिर हेऱ्यौँ भने Jagannath Baladev जगन्नाथ Subhadra, बलदेव सुभद्रालाई हेऱ्यौँ भने Nrsingadev Bhagwan, सिंहदेवलाई हेऱ्यौँ भने Shri Gaur Nitai. श्री गौरनीतालाई We हेऱ्यौँ look at that picture, we think, oh, we can enter into their service, we can enter into their pastimes if we focus our minds on their transcendental lordships. हामीले दिव्य शब्दहरू दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्यौँ भने यस्तो कुराहरूको राधा कन्या गोपाल भगवान जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको दिव्य लीलामा सेवामा हामी प्रवेश गर्न पाउँछौँ। And then our mind starts to drift when we go out from the class, so then we hold on to our japamala like a lifeline. हामीहरू यसरी यहाँ बस्दाखेरि त सेवा गर्न मन लाग्ला अथवा सुन्न मन लाग्ला, यो भगवानको सेवा हो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, तर क्लासबाट बाहिर गएपछि अथवा बाहिर हिँड्न थालेपछि फेरि हाम्रो मन बाहिर जान सक्छ। त्यसैले हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो यो जीवन यो प्राण चाहिँ यो भगवानको नाममा माला लिएर चाहिँ बचाउन सकिन्छ। So we should all be very optimistic to expand the facility. हामीहरू सुविधाहरू विस्तार गर्नको लागि भक्ति बढाउनको लागि चाहिँ हामी धेरै आशावादी हुनुपर्छ। I don't want to insert a strong opinion about what will be done with the new property, but it seems like a good focal point that we all should think individually. Oh, what could I do to help? How can we ask somebody else to come and
and imagine what they'd like to see. मैले यो उतापट्टि भएको जुन जग्गा छ गैँडाकोटमा त्यसको त्यो प्रोजेक्टको बारेमा धेरै त्यो यस्तै हुनैपर्छ भनेर त म भन्दिनँ, तर हामीले सोच्नुपर्छ हरेक व्यक्तिले कि त्यसलाई कसरी भगवानको सेवामा राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ र कस्तो राम्रो बनाउन सकिन्छ भने. Right now, it reminds me a little bit of Juhu Beach, how Srila Prabhupada found this piece of land in a kind of a jungle. मलाई अहिले यो मुम्बईको जुहु समुद्री किनार जहाँ चाहिँ प्रभुपादले चाहिँ त्यो एउटा जङ्गल जस्तो ठाउँलाई चाहिँ राम्रो मन्दिरको रूपमा परिणत गर्नुभएको थियो, त्यसको याद गराइरहेछ. And many of Srila Prabhupada's disciples were saying, "Oh, Srila Prabhupada, this is so far from downtown. It's not going to work." शिला प्रभुपादका कतिपय शिष्यहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रभुपाद यो मुख्य बजारभन्दा धेरै टाढा छ, यो काम छैन यहाँ बनाएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो. But Prabhupada said, "Don't worry, the town will come here." तर प्रभुपादले भन्नुभयो, चिन्ता नगर, समय आउँछ यहाँ पनि पुरा घना बस्ती हुन्छ, सबै हुन्छ. And that happened, certainly. र त्यही भयो निश्चित रूपले. So Srila Prabhupada has set an example of constant work and worship to the Lord and begging their mercy. शिला प्रभुपादले यस्तो व्यवस्थापन मिलाउनु भयो कि निरन्तर रूपमा सेवा गर्ने र निरन्तर रूपमा भगवानको पूजा आराधना गर्ने र उनको कृपा माग्ने. And one of the best incarnations of the Lord is Bhagavad Puran. एउटा सबभन्दा उत्तम एउटा अवतार हो भगवानको भागवत पुराणको रूपमा. In fact, it's more important than temples. यो अझ मन्दिर भन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो. According to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, श्रीला भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरका अनुसार he himself continued the writings of Srila Bhaktivinoda Thakur. उहाँले आफैले पनि भक्ति विनोद ठाकुरको लेखनमा थप लेखन गर्नुभयो. And kept pressing on with the Harmonist newspaper. र उहाँले हार्मोनिस्ट भन्ने पत्रिकाको रूपमा पनि लेखहरू निकाल्नुहुन्थ्यो. That somehow or other people would become enthusiastic, and that way he gathered so many people who wanted to be part of his mission. र कुनै किसिमले मान्छेहरू प्रेरित हुन्थे, उत्सुक हुन्थे, र उहाँले चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूलाई आकर्षण गर्नुभयो यो परिपाटीबाट. And Srila Prabhupada, with his complete faith, came into the big city, New York. श्रीला प्रभुपाद उहाँको पूर्ण श्रद्धाका साथ, दृढ श्रद्धाका साथ ठुलो सहर न्युयोर्कमा पनि आउनुभयो. And he had his weaponry, which was Bhagavad Gita, in his heart. He had transcriptions and his first canto of Srimad Bhagvatam. So he was well equipped to fight that battle of awakening people to Krishna. श्रीला प्रभुपादसँग आवश्यक हात हतियारहरू भगवत गीता र श्रीमद् भागवतमको पहिलो स्कन्द सहित उहाँ यो सुतिराखेका मान्छेहरूलाई जागृत गर्नका लागि आवश्यक हात हतियारले सुसज्जित हुनुहुन्छ. And for us, he's given all these treasures by printing books in every language. श्रीला प्रभुपादले चाहिँ यो व्यवस्था गर्नुभयो कि यो हरेक भाषामा पुस्तक छपाइयोस्. There was one film made by the BBT that was, I can't remember the name, Brilliant as the Sun, but Hare Krishna Explosion, something, where, anyway, devotees would go out and give books to some man walking down the street, and then the next scene... What? Brilliant as the sun. Brilliant as the sun. Yeah. There's a verse. This Bhagavatam is... You know the verse, Maharaj? Yeah, this Bhagavatam is brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in this age of Kali shall get life and live for life. यो बीबीजीले एउटा मुभी बनाएको छ, यो सूर्य जत्तिकै उज्यालो, सूर्य जत्तिकै तेजिलो भनेर
त्यो एउटा मुभी बनाएको छ। त्यो मुभी श्रीमद् भागवतमको एउटा श्लोकमा आधारित छ। त्यो श्लोकको अर्थ हो कि कृष्ण भगवत धाममा फर्किँदाखेरि धर्म र ज्ञान चाहिँ यो भागवत पुराणमा प्रवेश गर्यो। जो अन्धाहरू छन् यो कलियुगमा दृष्टि गुमाएकाहरू, तिनीहरूले चाहिँ यो भागवतम मार्फत चाहिँ उनीहरू उज्यालोमा जान सक्छन् भन्ने श्लोक छ। कृष्णेशु धाम पगते धर्म ज्ञान दिविसः कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदित। Right. So in that film, a man and his family are walking on the street, and the devotee hands him a book and tells him to give a donation. And they walk on, and in the next scene, boom, they're all wearing dhotis and chanting japas. अन्त यो फिल्ममा चाहिँ के छ भने भक्तहरू बाटोमा हिँडेका हुन्छन्, उनीहरूले एकजना मान्छेलाई किताब दिन्छन् अनि अलिकति किताबको छपाई शुल्क दिनुहोस्, दान दिनुहोस् भन्छन्। अनि एकछिन पछाडि त्यो मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ, अनि एकछिन पछाडि पड्किन्छ, अनि त्यसपछि त उसको स्वरूपै परिवर्तन हुन्छ, धोती लाएर माला लिएर जपेर हिँडिरहेको। And this town has so many pious people. यो नारायणघाट शहरमा पनि धेरै पुण्य जीवहरू छन् होला, मान्छेहरू छन्। Do you ever take a book table and go out and make a table and then have kirtan with the books? तपाईहरुले चाहिँ बाहिर गएर टेबल राखेर त्यो टेबलमा पुस्तक राखेर कीर्तन गर्ने गर्नु भएको छ? Yes, do you know? Sometimes they do, otherwise they hand to hand they distribute. Hand to hand works better. Yeah, because they don't allow us to keep table on board. Oh, you can't get permission. I understand. Yeah, they are communists, they are not supportive. Well, we had a little party at near the temple in Kathmandu. There's a lady, Sita, and she's a Communist Party representative, representing, I think, 18,000 people. And we had a big Hari Kirtan at her house. I have some film of it. त्यहाँ काठमाडौँमा एकजना वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ सीता भन्ने, उहाँ चाहिँ हुन त कम्युनिस्ट पार्टीको हो, त्यहाँको वडाध्यक्ष। उहाँको घरमा हामीले एउटा कार्यक्रम गरेको थियौँ, ठुलो कीर्तन गरेको। Oh, yeah, you'd have to find some place that has a big lot, private ownership, right? हामीले चाहिँ यो पुस्तकको टेबल राख्नको लागि एउटा राम्रो ठाउँ, कोही व्यक्तिगत निजी ठाउँ भयो भने पनि त्यो खोजेर त्यो जहाँ मान्छेहरू धेरै आउँछन् त्यस्तो ठाउँ खोज्नुपर्छ। So maybe yes, if any of us are walking near such a place and we ask them if it's possible, show them a book, give them a book, and say, would it be possible to put a table here and a small kirtan, only nice music? कोही व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो उनीहरूको निजी पसलको अगाडि अथवा कहीँ ठाउँमा हामीले यसो सोध्नुपर्छ कि एउटा टेबल यहाँ राख्न मिल्छ, हामीले यहाँ कीर्तन गर्ने अनि पुस्तकहरू राख्ने भनेर। And that way we'll draw more business to your store. हामीले तपाईको स्टोरमा पनि अलि मान्छेहरूलाई व्यापार गराइदिन्छौँ, भिड लगाएर आउँछन् मान्छेहरू भनेर भन्नुपर्छ। And I know that Vaisheshika, one of the best book distributors in the world, he organizes such private property tables. उहाँ वैशेषिक प्रभु जो चाहिँ एकदम यो संसारको ठुलो पुस्तक वितरक भक्त हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यस्तो प्राइभेट ठाउँमा चाहिँ पुस्तकको टेबल राख्ने व्यवस्था गरिराख्नुहुन्छ। And the books are the kirtan. You can do it with two people. दुई किताब र दुईजना मान्छे भयो भने पुग्यो त्यहाँ कीर्तन गर्ने दुईजनाले अनि किताब राख्ने टेबलमा। In fact, many store owners would maybe not like to have a big kirtan because people may go there and not come in the store. त्यहाँ चाहिँ त्यो निजी घरको अगाडि राखियो भने, निजी पसलको अगाडि राखियो भने त्यहाँ धेरै मान्छेहरू त्यो कीर्तनमै लट्ठेर त्यहीँ बस्न सक्छन्, त्यो पसलमा जाँदैनन् फेरि, त्यही भएर धेरैजना मान्छे हुनु राम्रो हुँदैन। Because people in this age are blind to spiritual truth. किनकि यो युगमा मान्छेहरू आध्यात्मिक सत्यताको बारेमा अन्धा छन्। And we're able to carry the light. This is the light. र यो हामीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो उज्यालो दिन सक्छौँ, यो पुस्तकहरू भनेको उज्यालो, लाइट हो। Yes. So, O Narada, although the potencies of the Lord are not knowable or measurable, still, because we know
he acts through Yogamaya. So the secrets of this material world are the spiritual energy of the Lord. यो भौतिक संसारको रहस्यमय कुरा के हो भने भगवानको आध्यात्मिक शक्ति हो। Like here, people have great talents. One man made a machine out of wooden pieces and connections that when the wind blows, this machine walks around on the beach. एउटा मान्छेले चाहिँ मेसिन बनाए, त्यहाँ पाङ्ग्रा राखे, काठहरू राखे र जब हावा आउँछ त्यो चाहिँ समुद्रमा तैरिन्छ, हिँड्छ भनेर। So the hawa, the wind, has a spirit behind it, and the man has a spirit in his heart. मान्छेको हृदयमा आत्मा छ र हावाले पनि यो मेसिनलाई घुमाउँछ। So these books they're not introducing something new. They're just awakening to people to be aware of the eternal self and God. यो पुस्तकहरू सामान्य किताब होइनन्, यिनीहरूले चाहिँ जीवात्मालाई जागृत गराउनको लागि मद्दत गर्छन्, जो सुतिरहेका छन्, आध्यात्मिक सत्यताको बारेमा जागृत गराउन। Thanks very much for asking me to be here. तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यो यहाँ चाहिँ And would anyone have any question or commentary? कसैसँग केही प्रश्न छ अथवा केही समीक्षा छ भने? It's pretty simple. सामान्य कुरा हो। Hare Krishna. All